In an ever-changing world, we find ourselves having to keep up with the times no matter how fast the pace is. Many times, people fail to distinguish between influenza and a cold. It is now more confusing as COVID-19 presents related symptoms to the deadly pandemic, yet it has its own characteristics. Knowing the difference between COVID-19 and other respiratory conditions during cold weather or winter will help to stop the spread of coronavirus, manage it, and also manage other flus and colds. As cumulative local, regional, and global COVID-19 cases continue to soar, it is important to understand the difference and similarities between a common cold, influenza, and COVID-19 so that people seek help early. Global cumulative confirmed cases as of 11 June 2021 is above 173 million, with above 3,700,000 deaths. According to the World Health Organization, WHO, cases are on an upward trend in 14 African countries, and in the past week, new cases rose by more than 30%. Cases are also on an upward trend in Southern Africa, and winter has also increased the risk of spreading the infection. In Zimbabwe, the number of confirmed cases is above 39,000, with over 36,000 recoveries and more than 1,600 deaths. As the country continues to fight the spread of the pandemic, Kwekwe's intensified localized lockdown, which came into full swing on May 24, has been extended by government for further 2 weeks following a surge in active COVID-19 cases in the city and its surroundings, with the Indian variant B.1.617 being detected in some instances. Noteworthy, the 10 p.m. to 5:30 a.m. curfew is still in place. National Police spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyati urged the public to continue to adhere to all regulations set by government to contain the virus. In today's episode of COVID Chronicles, a ZBC Current Affairs crew speaks to the Irimai family from Masvingo. As an information officer, Mr. Irimai gets in contact with a number of people from different backgrounds. Basa rangu ndiri ku task force. Ndakanyanya kurekera ku task force. Ndinenge ndakatarisana nenyaya idzodzo dze COVID-19. Tichibatsirana neprovince kuendesa mberi nyaya resoko rekuti vanhu vanga vachiziva kuti tine COVID-19, impact yayo. Ndingangoti awareness campaign yese province ndinenge ndichicoordinate. Working as an information officer in the COVID-19 task force for Masvingo province, Mr. Irimai would meet a lot of people. Mukushanda kwendinoita umu ndinosangana nevanhu vakawanda, maplatforms akasiyana-siyana. Taita ma-outreach programs kunze uko. Saka inini kuti ndinyatsoziva kuti ini wacho ndakazoibatira papi handitozivi, asi kutoziva kuti ndakazenge ndaanayo. After the cough and pain persists, he goes for COVID-19 testing. Mazuva ekutanga ndakamboita zvokungofungira kuti ndainzwa chest ichiremaka, tingoita zvokufungira kuti ingangoiri COVID here. Ndikati no, kuti asi kakurema kacho noti matsanangure etaita COVID-19 kune vamwe nemabatire akazondita inini zvezvakatosiyana nematsanangure etinosoita. Matsanangure etinosoita tainge tichitsanangura sekunge kakaita kaflu, like inotanga uchinzwa flu uchizonzwawo nemamwe masymptoms, but yenge iri meja itaifungidzira kuti ndo chaiyo peinotanga napo iflu. Saka indaitarisira kuti ndichanzwa flu iyo, but ndakangotanga kunzwa chest. Saka ndakangoti kuti ingangoiri COVID here, handifungi. Saka but ndaingotyira kuti pamwe inogona kunge iriyo. Saka mukufamba kwemazuva ngati first day ndazvinzwa madays etiri palockdown muna January paitwa lockdown yekubva musi wa5 January iye. Tikaenda tomboita futi mamwe mainterviews nevamwe vaitorwara COVID yacho, asi kuti ndiko kwayakabva kwete handitarisiri kuti ndiko kwayakabva, noti ava vanhu vange vatopora kudhara. Saka it was on a Wednesday pendakanyatsonzwa kuti handisi kuchanzwa mushi, chest yangu yanyanya regera ndimboenda ndimbonoteswa. Saka ndakataura nevakuru naPMD ndichitova kuti ini ndiri kufunga kuti ndingangonzwe ndabatwa neCOVID, machest yangu zvendirinzwa swanzi, but ungangofungire COVID iyo usina
flu yacho haurunzwa ka flu ndikati akana but ena unotestwa usagara usina kutestwa kana uri ufungidzira saka ndichingopedza kutotaura nawo ipapo ndenge ndiratobuda ndobva ndangoenda straight kugeneral hospital. Ndasvikawo kugeneral hospital ndakasvika ndo madhezi ekenge ari kuitwa matest ema-frontline workers. Ndakasvika kuine mapurisa anga akawanda vange vachikutestiwa, saka ni ndakangosvikawo ndibva ndangojoina queue. Ndangojoina queue paya wakamboda kubvunza kuti noti wangu vari kunyatarisira mapurisa chete. Ndikati no, it have been referred novakuru nePMD. Ndobva vangoti it's okay. Ndobva ndatestiwa. Ndatestiwa wakati maresults enyu anobuda nhasi same day. Ndobva ndaenda. Saka kuma skati maresults aya akabuda ndichibva ndapuwa bepa rangu. Certificate yenge yakatonyora manje kuti positive. Ndakamboramba kubvuma ndichiona pakanyorwa nered. Bozi ndaitarisa kumusoro kwesoko kwekwakanyorwa neblue. Pakati positive pepa kanyorwa nered. Saka ndakafungidzira kuti ibva ndaona munhu muhomwe make mine ballpoint red, ndikafunga kuti pamwe ari kuita majokes ari kuda kundinzwa zvangu andiye anyorera. Ndoze ndakafunga ndikati haiwa muri kuda ndatozoona hangu kuti muri kujoka ballpoint yeminayo yered. Zvanzi haiwa ballpoint red ndiye kubasa itoshanda nayo, isu toshanda nemaballpoint red neblue. Saka yenyu macertificate renyu ndirorori chokwadi ere ndizvozvo mutori positive. Kwauchitombonditi neni paya wakutombotsanangurira ndobva ndachitozoona ndikati shuwa kana ndatonzi positive nditori positive. Ndasvikawo kumbawo vanhu vari kumba kwangu vazhinji wakanga wamborwara a week before, asi hapana akabvuma kuenda kundotestiwa. Warwara wese wari kumba, mai nevana vese, hapana akada kuenda kundotestiwa. Wakamumaneja wari kumba kusvikira wese waita chi, wese wangoita right. Ini ndakazoya nemaresults. Ndikati zvinambokutaurira zviya kuti ndakundotestiwa, ndandotestiwa maresults angu ari panapa, ndanzi ndiri positive. Tobva ipapo pakabva paita batai. Ndikaenda seya ndisina kukiya kuofisi, ndisina kuvhara mawindo ekuofisi. Saka I had to come back kuti ndizovhara. Dambudziko rakawapo ndiri kuti of course kuna washoma uya ndope paine vanhu vashoma yekubasa. Kuna vanhu vashoma yekubasa wese vaida kungotaura nini. Saka ndaitozwa taura kuti inini musataura neni muri padhuze, ndiri positive. Vanhu vaitoseka vachifungudza kuti ndiri kudini, ndiri kuita majokes. Ndobva ndotopinda muofisi ndovhara mawindo angu. Vamwe vatoniteera futi muofisi muya ndichiwatsanangurira ndichiti ndiri positive, musatambire padhuze neni. Vanhu vachifunga kuti kunyeba ndobva ndazovaratidzira certificate. Zvikanzi ichokwadi ere ichi. Vanhu ndopa vakanga vakuchitanga kuchiita kakusuduruka. But pane zvimwe zvendakaona futi panguva iyoyo nyaya yestigmatization yenge iri very high, because ndakati ndiri kutobuda vamwe soko renge rabva ratopararira, harina kunonoka, rakabva rapararira ipapo kuti ini ndini spokesperson we-COVID-19 kutask force yeMasvingo province inochewa naHonorable Minister Chadzamira. Asi ndini mutauriri wacho anotaura nenyaya yeCovid-19. Radio programs nemamwe maprograms etinenge tichiita tichiedza kuti tichidzidzisa vanhu. Saka kuti vanhu vazive kutoti iyeye wazvinya kutaura wacho atoo positive, hazvina kunonoka, zvakamhanya nekukurumidza zvezvo zvatopararira. Vanhu vengu vakutoziva kutoti spokesperson adini abatwa neCovid. Pandakakubuda panze apo ndakasangana nevamwe vandiroshandidzana navo vanoshandirawo vari kune mamwe department. Vaitiza tanzwa kuti mune COVID, wobva wati bara wakadai kutiza chaiko. Vamwe tanzwa kuti mune COVID, wotiza wakadai. Saka ini ndobva ndangoto ndine COVID zveshokwa. Ndobva ndaenda kumba, ndakangopinda mota ndobva ndatosvikawo. Ndasvika kumba avari kumba vakati hatichadi kuti mutombofamba. Mai ndobva ndapindawo ndandovharirwa pai bedroom. Kubva ipapo ndisingachafambi. Ndikaenda puwa 14 days dzekuti ndinge ndiri mu-isolation, ndiri mumba. Handira kuisoletwa kuchipatara nokuti ndiri situation yangu inge iri mild. Saka zvina kunge zvichinyanya kutyisa zvazvo. But
mukurwara kwendaita ndakazotanga kuita serious after that test zvakatanga kuita serious. Zvaiti maskati during the day ndogona kunge zviri nani, but around ma5 kwakutanga kuita kachando ndaitanga kunzwa kuti chest yakusimuka, manheru inenge yasimuka chaizvo zvekuti breathing yainetsa. He started taking medication. Fortunate yekuti mai is a nurse, saka waimhanya wakamira and during that period wakongo wari paleave. Saka she had that ample time yekunyatsoita attend to me, zvoti maybe pamwe dai wakongo wasipo handitozivi kuti ingadai zvinhu zvakazoitika, because iye wakamira wachindipa ma-antibiotics aikurudzirwa haya. Kune ma-recommendations aipawo vanhu ekunzi you are supposed to use inonzi zumbani. We had it in the home, zumbani rakawanda chaizvo, because pane uno kumasvingo takarona rakawandisa, saka we had quite a number hobo chairo ndo retaitoshandisa zumbani iroro. Ndaiti manheru kana chest yasimuka ndisingachagoni kufema, waibva wauya wotora zumbani riya woisa mukapu ndomwa, wotora rimwe woisa muchidhishi nogumbeze ndofukira ndotanga kufema, kuita breathe in chaiyo ndichifema zumbani riya steam iya ibuda iya. Ndaidikitira ndaibuda dikita, but ndaiti ndike ndadaro ndaibva ndarara ende ndaitorora ndichifema zviri nani, ndashandisa iyoyo ndastima, ndaitobatwa nehope utonyazonzwa zviri nani. I will never forget the day rendakanyatso day rero it was so serious rekuti I started coughing, chest yange ichirema, kurema kwainenge ichiita unenge uchikosora uchida kuedza kuda kuburitsa zvakavhara, and I'm sure is that fluid iya inenge yazara mapapu iya kuda kuedza kukosora kuti zvivhure, and ndainyatsoziva kuti zvikunetsa kukosora kwacho kwairwadza, kutokosora chete kwaitorwadza chest nichikosora. It was a difficult time for the family. Family yakauya wakaungana, it was around kuma10 manheru, wakauya wakaungana wakaita maprayers imomo wari kutotya, and by then ndopete tabva kurisivawo mamessages futi ekuti pana chief ekenga ashaika iye nemasvingo province. Izvozvo about that chief ndaitinyaya kuziva naye ndichiti aiti auya kuofisi kwangu tichiita nyaya, saka zvizvo zvese zvekutoti chief uya ndotoziva yatofa, hauzozivi kuti zvimwe zvacho zvinenge zvakuwedzera mastress, so zvaita kuti maybe uitewo sewakutorwara zvakanyanya, asi zvemusi iyoyo zvenge zvakanyanya. As a health practitioner, it was easy for Mrs. Irimai to contain the virus. Ndakazvigachira chaizvo nokuti ndagara ndiri mufield yacho, ndiri nesi, saka ndasangana nevarwere vakadaro, saka hazvina kunyanya kundivhundutsa nokuti hatitori munguva yacho yecovid iyoyo. Saka semabatire ndinongoita varwere ndinenge ndasangana navo yecovid, ndo mabatire ndangangoita murume wangu. Covid inoda hygiene, inoda kuti nguva dzese mugare muine mamaski enyu iwawo, zvakare mogara muchigeza maoko enyu, musanitizawo kana sanitizer dziripo, kana musina sanitizer maoko nesipo nguva nenguva. Uyezve murwere wacho futi anokurudzirwa kuti agara akangopfeka maski yake ari paumba ipapo kuitira kuti arege kutapurira vamwe vanhu vese vanenge varipo. The love and support that Mr. Irimai got from the family assisted him greatly. Ndinototenda family because they worked very hard to my recovery. Up to now handina chendroti ndakazodzokera kumashure, because after 14 days pendakaenda mu10th day zve zvasubside 11 12 nenda kunzwa zvangu kuti ndaaraiti, kana pendakazoti by the 15th day ndichibudamba chitanga kuya kubasa, and I was fit and strong. Chakatondinetsa ndeche nyaya stigmatization and people still ran away from me even after 14 days. Apa tatakabatana semhuri, vana, vazukuru, muroora aripo nehama dzimwe dzava dziripo, tatakabatana chaizvo kuti murwere wedu akumidze kupora. Stigma to the specific health conditions has been observed during the rise of the HIV and AIDS pandemic.
the outbreaks of Ebola virus, and now COVID-19 pandemic. Ndauya kubasa, there were many who were avoiding talking to me, maybe because wanenge vachingotya kungoti uchinacho mwacho atodaidzira kuti unacho utori nacho uri kutorwara. Ndichitoataura ndichiti dai iwe muri kutoita ndo stigmatization yacho iyoyo muri kuita iyo. But of course it didn't affect me much because I knew about stigmatization and nekutyawo kunenge kuchiita vanhu. But kuradio we had I used to have morning programs ne GZU radio campus radio. Kuradio takabva tamira maprograms patime ndenge ndichirwara ndakabva ndamira because I used to go there. We had live programs tibva tangomira radio programs. Hatina kumira hedu kuita maprograms, takamira kuendako radio programs taiita over the phone. Saka they used to phone wachindibvunza nhasi mamuka sei, muri kunzwa sei, pamwe wacho vatondifonera nditori serious ndiri kurwara voice risingatoiti. I remember the other time wekuhewe wachitondifonera wachindibvunza mamuka sei nhasi apa voice riri very hoarse ndisiri kutogona. But it was good. I told them kuti no, I'm free. You can talk to me even in my worst situation. If I am able to produce a voice, I want people to know kuti COVID iriko and iri kurwadza. It is, however, critical for people in such situations to seek counseling to avoid post-traumatic stress. Mental health, according to WHO, is the state of psychological well-being, and it doesn't necessarily mean the presence of mental illness. Stigma, negative label, put on you by virtue of having suffered from a disease or having been segregated because of the status that you have. The first thing that is needed is to make sure that you disseminate facts. People should understand what COVID-19 is. The pathophysiology, when I'm talking about it, I'm talking about when a person is infected, for how long was the duration when they are not infectious to other people? What are the public health measures that are supposed to be taken by someone? And if someone has suffered from COVID, it doesn't necessarily mean that they'll always be a sufferer of COVID. So there's a time frame to it. So it's important that the community is educated so that they do not continuously label those who would have suffered from COVID-19. Mazuva ekutanga taitoityawo tichitofungidzira kuti COVID kutofa kana watorwara naye kutofa. Ende nekufawo kwekwakuita vanhu kubva pana January apo. Immediately after Christmas, the death rate went up, and I'm sure it was because of the opening up of the borders. Petakamboita vanhu vachidzoka kuma Christmas paya. Because immediately after Christmas, ma rates edu akatanga kuenda up. COVID-19 has disrupted a lot of things. Our lifestyles have been changed. Our economic or our livelihoods have been changed. So there are a lot of repercussions that have come with COVID-19 in the short term, medium term, and in the long term. So there are interventions that are meant for people to facilitate them to cope with the effects of COVID-19. Let's stick to the reliable sources. Let's stick to what we get from the Ministry of Health. Let's stick to what we get from WHO. Let's stick from recognizable organizations that you can have reference for in terms of information. Don't perpetuate, don't forward information that is unverified, because that is what is causing a lot of despondence, a lot of alarm, a lot of anxieties, uncertainties in communities. So information is key when it comes to COVID-19. Nekuti kana uchinge wabaiwa even impact yayo haizoiti sezvairi kuita kuIndia. Kuna vanhu vasina kubaiwa, vanhu vari kuIndia vari kuparara, vari kupera kufa nenyaya yekuti vazhinji vacho havana kubaiwa. Isusu kunoku tikagara tabaiwa, impact yayo inoita zviri nani kwatiri. As individuals, families, and nations, let's remain focused and vigilant in the fight against COVID-19, as our attitudes will reduce the spread of the virus. #MaskUp. #sanitize. #vaccinate.